asalaamaaleykum askan gi di leen nuyu rek di leen jaajëfal rek di ñëw ak yéen si sunu programme bi nga xam ne moom la ñuy wooyee What's on Gambia tey ma am sama guest fii moo nekk honorable Madi M.K Ceesay saa nuyu nañ la. What's on Gambia fay naa leen kontaan naa torop si ñëw bi nga ñëwee si suma dëkkuwaay pour ma am ak yéen ak waxtaan. waaw saa ñu ngi lay jaajëfal yow tamit ci time bi nga xam ne rek moom nga ñëw jox rek pour ñu ñëw rek laajte la rek ñu bëggoon a xam rek comme suñ programme bi tey la door te yow lañ ko dooree rek nga wax askan gi rek kan mooy Madi M.K Ceesay. kontaan naa trop comme que bii mooy seen maiden programme commencé ko Serekunda West loolu moom tamit beneen mbégte la bu ñëw si sa laajte bi rek maa ngi tudda Madi dëkk Manjai te fii laa nekk ak suma njaboot ay at yu bare waaye maa ngi juddoo ay at yu bëri si gannaaw 1957 to be precise fii laa ñëwee school ma LK ma fa jógee nag ma def college little bit def njàngale tuuti ma bàyyi loolu after ma dugg si yeneen activities yu demee ni ay cooperative def some studies am certificate in cooperative studies jógee fa dem def little bit of liggéey si hotel industry bi ma jógee foofu tamit dem si lopitaan jógee fa ma dem si media si media laa nekkoon ay all my life ba tey si media laa nekk te dama ko dee boole ak yeneen liggéey rek comme in 2011 boole naa ko ak liggéey ak ActionAid ma nekkal leen seen sponsorship communications manager diiri juróom-ñaari at bi ma jeexalee foofu war a pension ma dugg si politics fi mu nekk nii ma win suma first term def suma first 5 years Serekunda West si ticket United Democratic Party just last month rek ma offer suma bopp again pour war a run at for another 5 years term si ndogal yàlla waa Serekunda West ñu delloowaat ma si National Assembly ma ngi leen a gërëm si loolu. in a short kookoy Madi sëy na am na ay doom ak ay set. Oustaz di la jaajëfal bu baax a baax ñu ñëw rek because si sa biir wax dégg naa nga ne nekkoon nga ci ba tey yaa ngi ci mooy wàllum tas xabaar yaa ngi ci te defe naa gëstu bu ma gëstu gis naa ne am nga néegu taskatu xabaar bi nga xam ne yow yaa ko moomal sa boppa te tamit gëstu naa tamit xam ne musoon ngaa nekk njiitu taskatu xabaar yi. dëgg la comme bi ma duggee si mbiri tas xibaar maa ngi jëkk a commencé liggéey ak dem si yàlla late Suwaibu Konaté ku mus na nekk director of GRTS not GRTS in those days du GRTS waaye ñu ngi naan information ma nekk si ronam di liggéey jàng si ronam si période boobu amoon naa chance dem Ghana dem Egypte def yeneen yokkute njàng si wàllim tas xibaar te wa nga dëgg tamit mosoon naa nekk président of Gambia Press Union te maa ngi amee pep bu ñoo ne ñu ko waaye Daily News li juutu ma am Daily News maa ngi woon general manager independent newspaper si time yi nguur Yahya Jammeh waaye boobu moom diir bu gàtt la nguur gi ñëw daal suñ kaw tëj institution bi bàyyi fa ay police for 2 good years consecutive mënuñoo am benn access to the independent offices noonu laa dem because mënumaa ñàkk a def suma liggéey ma dem sos mbootaay boo xam ne ñu ngi ko ooy media agenda media agenda nag boobu def research ak media education jàngale and so on so nekk naa si loolu ba after few years ma establish the Daily News boo xam ne ba tey mu ngi daw loolu yëngatu yooyu def naa ko si affaire yi tas xibaar. saa ñu ñëw rek si tas xibaar balaa may ñëw dugg ci politique si biir tas xibaar yi defe naa ne tamit si sama gëstu gis naa ne bi nga nekkee njiitu taskatu xibaar yi xawoon nga cee am jafe-jafe bu ndaw. waaw boobu precisely was in 2007 26 dem 27 maanaam njeexte 2006 dem dugga si 2007 amoon naa si jafe-jafe bunt bu ñoo wax ne NIA mus nañ ma arrest loolu laa doon wax ne tëj na suñ bunti independent bi 2 years biñ ma arrêté nag yóbbu nañ ma nekk naa seen loxo lu diir ñetti semaine
te si ñetti semaine yooyu amul luñ ma deful. dafa nekk rek yàlla dogal rek suma bakken nekkul seen loxo waaye konoon du ma doon mu nekk fii te di naatale story boobu parce que mun naa fàttaliku ay ñetti yoon boo xam ne di nga am ay nit yoo xam ne dinañ ñëw si béréb ba ñooñu ay soldat lañ te duñ ma dee wax directly waaye ñoom yi neen suñoo waxtaan time bu ñoo nekk di ma dóor dama dee dégga ne ñoom state guard lañ te ñu ngi doon nekk si njiitali ku ñoo wax Musa Dramé ak Tumbul Tamba ñi yëpp yàlla dogal na ñooñu dundatuñ fu mu nekk ni dana yàlla yërëm leen jox leen àjjana waaw so jafe-jafe boobu am naa ko si tas xibaar waaye jafe-jafe bi waaw mun naa am nañ ay yeneen reasons yoo xam ne def nañ ko waaye liñ ma feeñal mooy dañ bindoon kayit bi Ndour Thiam ak others ñu attempt pour génne fii Yahya Jammeh mu feel so bindoon nañ story di wax ne benn sababa moom tamit is late now ñun suñ xibaar yi ñu jot dañ óolu ne moom amoon na loxo si boobu so ñu bind story boobu ne ko is arrested waaye ndeka unfortunately he may have hand waaye arrestuñ ko so si élection mu loolu naxari ko torop mu ñëw si office bi complain comme journaliste yi rek léegi-léegi dañ dee def erreur waaye bu ñu defee erreur looloo ñu utee ak docteur si docteur moom su defee erreur si opération bi daf ko dee noba du nangu ne lii erreur bii laa am loolu xool patient bi dee ñun suñu amee dañ ko dee génne publish ko so erreur boobu jox nañ ko plateforme mu explain li mu bëgg a wax ne moom bokkut téyewuñ ko ñu republishaat boobu wane ne kii amul dara lu moo def ak foyal coup bi waaye loolu yëpp nguur gi was satisfied. waaw saa fu ñu ñëwaat rek comme ni ma la ko waxee rek xam nañ ne yaa ngi bokk ci benn parti UDP mooy United Democratic Party waaye UDP. UDP loolu mooy c'est long story waaye mën naa koo wax mu gàtt balaa di coup 1994 participé naa si élections yu bëri participé naa si 1992 elections in 1992 elections and so on in 2002 elections lii yëpp stigma woon si benn parti booba UDP amut léegi-léegi ma sànni doy léegi-léegi ma sànnil PPP léegi-léegi ma sànnil GPP Gambia People's Party until coup bi ñëw 1994 ñu ban partis yëpp dem des doy bu boobaa nag after bi ñu liftee coup bi then there was a need through parties either ñu regroup or PPP come back so no it was not possible for PPP to come back because they were banned so then there was this people coming from PPP, from GPP, from NCP, forming one party called the United Democratic Party. So, being forming party bobu, munuma wax ne I'm a founder, why nekana bokana si njeka boka UDP. But later ma join UDP at the time was ñi ñëw pour génne fi PPP te ci principles bi ñu ñëw boobu moom ànd naa ñoom si loolu mooy ne PPP régime yàgg na fii ba pare amuñ benn presidential term limit so loolu tax na support na idea bi waaye ba biñ commencé di baan di def yeneen yi ma gis ne ñii they are not the right person so when ba parti bu es bi ñëwee te ñu ngi jël seen membership from all other parties I decided to join them bi ma leen joinee ma seet ndax dinañ seen doxalin bi dina mun a ànd ak seen tour te si my own judgment gis naa ne they have internal democracy gis naa ne the party has been focused since 96 ba léegi so looloo tax ba tey ma des fa bi ma fa demee bi ma teel a dem foofu ma des fa ba léegi because ni ñoo doxalee internally daf ma satisfy te principles yu ñu am ak programmes yoo xam ne ñu am nañ ko pour suñ amee nguur loolu la ñoo def loolu tamit def ma doy lii moo tax ma
nekk UDP te ba tey UDP la. ñu ñëwaat rek ba tey rek ñu ngi ci parti UDP bi rek bëgg naa xam lan moo la motiver ba nga dugg ci politique ba decide pour join UDP. Politics mun naa wax ne comme yàgg na di ko practice même maa ngi ko practice fe yëguma ko su ma ko mënee wax si noonu parce que bi ma nekkee primary school ñu am a need pour ñu am head boy dama participer si election bi te I offered myself to be a candidate. This was way back in the early 60s. So ma win election bi ma nekk a head boy of a primary school which is Brikama Primary School, that is in the CRR South. So ma nekk foofu from there, you know, ma def that leadership activities yi bi ma ñëwee fii dem LK tamit there was time for the students to select a head boy. I offered myself again and contested with others. Some of them are still alive, and I won as head boy. Then that is a platform for me where I started politicking because it entails campaigning because you have 2-3 camps and you won. And it didn't stop there. When I went to college, also I participated in student elections and I won. So from there, I went into different lives and activities. bi loolu xewee comme wax la rek li tax ma dugg politique well yooyu mooy ay foundations so dafa mel ni bi ma nekkee primary school ba secondary school ba college level dama dee dugg si elections si di compete for positions si so when I grew up in fact 2017 nekkutoon the first time pour ma attempt to contest. My first attempt was 2002 up to the point where dañ dem pour nomination waaye parti bi boycott so I didn't contest. waaw saa bëggoon naa laa laajte loolu balaa maa ñëw 2017 because loolu tax ma laajte la kañ nga dugg ci politique waaye gis naa ne politique door nga ko depuis bi ngay ndaw. waaw ba nga mag. waaye léegi li ma bëgg a xam mooy ndax 2017 moo nekk sa first time bi nga xam ne moom nga contest. non 2017 nekkut suma well it's the first time ma contest waaye nekkut suma first time pour attempt. In fact, moo la bëggee wax first time pour ma attempt was in 1992. Dama apply as for a candidate to contest in Tumanna constituency. Foofu la cosaane waaw. Then UDP amut. That was 1992. Dama apply on the ticket of PPP. So I can fully remember then when PPP su ñoo def seen selection the party leader and president then, which is Sadauda, the first talk at the Chati table, then you have his executive Flanco. Manma apply, me Matamedo apply. The current MP at the time, Honorable MC Cham, Tamet apply. So, bima defe lolu, you def send selections. So after the results, you call me back. Well, unfortunately, then maintain MC. Why you man that must stay because the more young, the future is bright. So I just accept like that. Then I went into other things. Then in 2002, then the PPP amut, UDP mo am. Ma apply at it. You jël ma wara dem nomination day. Lañ communicate ne the party is boycotting the elections. So those are the times as 1992 and 2002 la attempt. Why pour contest was 2017. Lan moo la really 2017 lan moo tax nga ne man damay taxaw pour waa Serekunda West ndax waa Serekunda West ñoo gis ne Madi M.K Ceesay moo leen war a nekkal ci National Assembly bi wala nu mu fa demee. waa Serekunda West ñoom ñëwut si man pour ne kaay taxaw man maa ut place 2017. Okay. Man maa gis the need ne man I am capable, I can contest and ma xam ne ma gis ne member of parliament is all about representation, law making and certain other activities yoo xam ne di nga ko mën a def. dama gis ni man as journalist aw ma woon lancé to talk on people's behalf but voluntarily I took the job because journalists suñ liggéey ak liggéey members of parliament yëpp benn lañ li leen utee rek mooy as journalist yow yaa jël voluntarily nga def ko waaye boo contesté ñu éleg la dafa mel ni nit ñi ñoo la mandate loo pour nga wax on their behalf
so li tax ma dugga dama óolu suma bopp ne mun naa represent Serekunda West dama óolu suma bopp ne xam naa issues yi mun naa koo wax in a very clear and simple language in the parliament te xam naa tamit am naa man pour war a am rapport ak nit ñi xam soxla gox gi mun ko yóbbu fi ma ko war a yóbbu lii moo ma convince ma ut place bi comme li ma la ko waxee rek am na ñeneen ñoo xam ne nit ñi ñoo dee décision kaay taxaw ñun suma kees kenn waxul ma ne kaay taxaw man maa ut place bi yàlla def ma am ko for the first time. saa yaa ut place bi yàlla def nga am ko waaye damay ñëwaat ci 2017 rek. because gis naa ne time boobu noonu fekk nguur bi fi nekkoon daxa nañ ko mu jóge fi mu nekkoon li nga xam ne mun naa ne juróom-ñaari parti la ñoo booloo nekk benn kon boobu boo laccee place bi si man sama gis-gis di nga am place bi because time boobu coalition bi moo am ngeen taxaw ngeen wiin ngeen nekk majority in the house. ma ñëwaat foofu rek ñu xoolaat bi yoon tamit taxaw nga comme ni ma ko waxee rek bi ma ñëwee fàtte naa la pour wax la congratulation because am na sa interview boo xam ne defoon nañ ko óolu nga sa bopp saa ne soo taxawaatee next election di nga wiin te yàlla def bii wiin nga ko wax nga ko am na léegi ñu xool différence bi nga xam ne moo fa nekk bale passé coalition la woon and bi yoon UDP moo taxawal seen candidate yéen ñëpp a taxaw amul benn coalition ñu gis ne nombre bi ngeen amoon 2017 du nombre boobu ngeen am bi yoon lan moo waral lool. ñëw si sa laaj bi rek nga ne 2017 because coalition la juróom-ñaari parti waaw ay parti yu bari ñoo bokk ak juróom-ñaar bu ko nit laajtee di nga ko mun a am waaw waaye amoon nañ ñoo xam ne laajte woon nañ ko si turi parti bi waaye amuñ ko 2017 am nañ pour def nañ candidate ak yeneen béréb yoo xam ne dañ lox seen sisi foofu waaye bëriwuñ noonu waaw bëriwuñ noonu waaye am na ñuy loos bi yoon tamit comme li nga waxee lii bii moom is different totally different in fact loolu moo yóbbu ñu bëri parce que ñu bëri dañ wax ne even man am naa interview yu bëri yoo xam ne def naa ko dañ ma wax ne non soo gisee nga wiin time boobu Adama Barrow moo la support. waaw I attest to that because demoon naa ak yow live and I see the comments moo tax ma ñëw ci loolu because ñu bëri gëmuñu woon ne Madi M.K Ceesay dina win élection bi nii passé waaw parce que nit ñi xëj na li tax xëj na def am loo xam ne gisuñ ko presidential election si moom am na utee tuuti ak parliamentary election because candidate bi nga taxawal parliament ak candidate bi nga taxawal presidential utee nañ bu parti bi bu parliamentary candidate bi moo dee gën a jegeñ nit ñam yi so da ngaa gis ñi dee contest yëpp dañoo joxee si benn gox so am na lu bëri yoo xam ne daal mun naa tax nga luus mun naa tax nga wiin sa diggante yow ak nit ñi gox bi nga represent ndax xam nañ la buñ la xamee ndax lu baax lañ la xamee ndax lu bon lañ la xamee loolu yëpp dafa play come into play loolu presidential results du mun a predict boobu gis naa benn interview sax boo xam ne nekkuma si benn wan Lamine Ndiaye mu ngi doon def analyse mu ne Madi Ceesay is gone already fekk sànniwuñ carte sax waaye because moom mu ngi ko bees si waaw bi ñu defee presidential UDP dafa am 8,000 votes NPP am 20,000 votes mu ne it's a foregone conclusion Madi dem na waaye liñ xamul rek candidate si duñ benn candidate boobu Ousseynou Dabo la ak Adama bii Madi la ak yeneen juróomi nit yoo xam ne ñu ñëpp fii lañ jógee ñi jógee Bakote ñi jógee Latrikunda ñi jógee Bundung Dibakunda ñi jógee man ma jógee Manjai so dañ xamante te relationship bi moo de predict so li tax ma gagné was easy loolu moo tax ma am confidence dinaa gagné parce que li tax ma am confidence dinaa gagné xam naa ne bu fekkee ne 8,000 votes yi nga wax na sax su dee loolu noonu taxaw na sax boobu ñun kese rek ñoo ko moom UDP kese moom tout 8,000 boobu waaye 20,000 bi ñoo wax noonu over 18 candidates ñoo ko moom si la Adama Barrow nekka si la NUP nekka si la NRP nekka si la yeneen nekka they are 18 combined ñoo moom 20,000 votes waaye ñun kese rek UDP kese ñoo moom 8,000 bi so bu seedoo ñëwee léegi ñun ñoo leen a ëppale foofu la trick bi nekk waaw ñoom dañ foog ne 20 bi moom ba tey Adama moomut ko 20 boobu coalition moom ak fukk ak juróom-ñaar parti ñoo ko moom bu dee parti bu nekk sa 10 votes nga see am rek dañ ko bokk
ñun nag suñ 8000 bi bokkuñ ko kenn te at personal level mun naa am yeneen yoo xam ne dinañ mun a yokku si loolu mun naa am yoo xam ne dinañ wàññeeku si loolu the same applies to them so always nit ñi suñoo def seen analysis suñ ko basé on presidential results yi many a time they will miss the point. foofu leer na ba tey rek ñu ci biir politique bi rek ni ñu koy waxee rek nga nekk National Assembly member ñu gis fan yi passé rek gars yi def nañ la député minority bi nga xam ne def naa UDP seen kàddu moo ëpp foofu noonu ñu gis ne ci biir National Assembly bi dafa am nominated member yu fa nekk yi nga xam ne Speaker of the House mu ngi fa député bi di nekk Sidi Ndiaye nga am Fatmata Jawara mi taxawoon 2017 under the ticket of UDP after later on dem si NPP moom tamit mu ngi fa nominated member la defe naa ak Maimouna Ceesay something like that loolu ban jàngat nga ci am xam nga in the first place this issue of nga am nominated members in the house fu mu nekk ni Gambia moom dafa yaaga nekk si gannaaw lépp doo dem fenn si àdduna la la wax ku ko weddi na ma proof wrong nga dem ñu ne président bi constitution bi jox na ko doole pour mu nominate 5 people ñu ñëw si parlement bi su président bi tànnee juróomi nit ñu indi ko si parlement bi constitution bi amul foofu mu ne boobu tamit si juróomi yooyu tamit si ngeen war a tànn speaker ak deputy speaker so amuleen benn space boo xam ne di ngeen tànn speaker ak deputy speaker outside juróom yooyu loi bi dafa ne 5 yu président di tànn si juróom yooyu ngeen war a tànn speaker ak deputy speaker xam nga loolu foofu loi bi dafa taay loxo député on their back what can they do juróom yi ñëw foofu ngeen naa génnee speaker so ñu ne si anglais benn bot si mbooloo king la so Fabakary obviously moo war a nekk speaker si juróom yooyu parce que moo leen tane yaa ngi gis ak seen député lii nii ñooñu kon boobu su ñëwee si parlement bi kan la ñoo represent kenn nit mooy di président moo leen indi foofu moo leen sànnil karta man Serekunda West ay 5000 over 5000 ñoo ma sànnil so man maa ngi represent 5000 nit au more parce que waa Serekunda West léegi ku ma sànniloo man maa represent 5000 I mean the entire Serekunda West waaye ñooñu beneen nit rek la ñoo tànne parce que mooy seen sabab ñëw si parlement bi ba pare seen constituency bi state house la man nag suma constituency bi Serekunda West la so wax naa la si njëlbeen bi ne Gambie yàgg naa nekk si gannaaw si lu nekk si taana nominating members to the parliament fii rek a am président di taana soo demee si other jurisdictions naa la jox ñaari sample boo demee Kenya for example ñu ngi nominate fukki nit ak ñaar waaye du président bi mooy nominate political parties ñoo nominate fukk ak yooyu de pare su ñoo def seen nomination bi dañ ko ne based on interest groups ay women ay youth ay people with disability political parties dañoo tànn 12 nominated members ba pare special college electoral college moo leen naa elect into the parliament xam nga loolu utee na loolu ñooñu di wax ne dañoo dañoo represent président bi parce que président bi tànnul leen fii rek ngay gis président di tànn ay nominated members the second jurisdiction bu ma laa jox as exemple is Uganda ñoom am nañ 146 yoo xam ne nominated members lañ waaye that 146 members ñu ngi reserve 30 for women ñoom soo demee seen constitution bi article 78 of their constitution mu ngi wax ne district bu nekk nga am benn jigéen then nga am the other space interest groups like women the army workers and so on and so forth noonu lañ dee doxalee si progressive democracies waaye unfortunately Gambia rek moo am foo xam ne président mooy tànn 5 people ba bu ne si 5 people yoo nga am speaker ak deputy speaker fii rek la nekk te bu neexee yàlla tam lii dina stop. waaw saa ma ñëw foofu noonu tamit rek ba tey rek fooguloo ne président bi lu mu def nii daf ko def pour noot ak UDP because xam ne ne UDP ñu ngi ci biir national. waaw mun naa foogee noonu mun naa xalaatee noonu waaye bu xalaatee noonu tamit dafa nax boppam because moom soo ne ñoom am nañ majority amul majority si parlement bi. lu tax nga wóor because parlement bi mu ngi am 53 elected members
53 te ñoom si 53 boobu ñoom they had 18 members boo jëlee 18 nga génnee ko si 53 yaa ngi am over 35 members. But that there are 18 members ak these 5 nominated nga boole ci gars yi APRC. ba tey amuñ majority absolute majority. But they have because UDP 15 ngeen. ok léegi comptel UDP as 15 members. Yes. nga boole si 12 independents. The 12 independent because independent ñoom ñooy decide ban side la ñoo dem. waaw they are not in ñoom duñ NPP. they are on the minority. They are not MPP, they are not UDP. They are of course but they are on the minority. boo demee si house bi traditionally the house is divided into ñaar. da nga am the majority nga am the minority. Yes. si minority bi. si ngay am the 12 nominated members the 12 elected members. si ngay am tamit by right the 2 APRC. si ngay am the 4 NRP. ba pare si ngay am the 15 UDP. ñu nekk on the minority side. On the majority side you had always 18 period waaye léegi même ni nga ko waxee suñ ko jëlee noonu sax ñu am seen 18 plus 5 yi ñu nominate mu nekk ñaata 23 ah 23 nga jël ngay boole si ñaari APRC mu nekk 25 nga jël 5 nominated members yi mu nekk ñu am 29 bi tey amuñ absolute majority parce que absolute majority is 3/4 of the members of parliament that's 42 members gis nga parlement bi ni mel nii lépp lu Adama Barrow bugga foog mu ñëw neexal ñu lu ko ma du am si parliament is about numbers te bu ñëwee si absolute majority comme ñu ngee doxal for example you want to have an amendment of a constitution you need 3/4 of the members that's 42 bu fekkee ñun 15 kese rek ñu ne déedéet mënuñoo am 42 members loolu kaddu boobu du mun a dox so li ñu war a seet li Adama war a seet moom dafa war a génne yëfi noota si brainam mu gis réew mi mu ne lii de du ma mun a doxal réew mi su man amut naxaate diggante man ak UDP ak other minority members bu ñëwee with that clear consent ñu ñëpp ñu boole gis réew mi lépp lu xam ne de ñëw na in the interest of this country ñu doxalee ko waaye bu buggee pogare loolu because dégg naa recently bi elders of the Islamic committee waaw mu ngi wax ne moom he has the majority man xaw ma naka lay xalaatee ana majorité mi laa xamut mooy buur mais bi ñàkk xam la rek mooy buur moo tax wax loolu waaye moom mbuur yaa mi njëriñu ko dara seetal si recent parliamentary elections nga dooree ko from Banjul ba Broomen Bridge the entire 2 regions benn seat rek la mun a win NPP amul benn toogu from Banjul ba nga dem si Broomen Bridge mooy Kalaaji ana his majority so man dama foog ne daal moom dafa war a ceeñaat xalaatam mu gis réew ne bii réew bi du ma ko mun a yóbbu su fekkee ne ànduma ak left ak right nga mun a boole nga mun a yóbbu réew mi boo ko defu ne doo mun a yóbbu réew mi fenn waaw that's the hard part. waaw saa léegi ñu génn rek si National Assembly rek ñoo wax li nga xam ne moo nekk ci réew mi because since 2017 ba election bi am nit ñi yàgg nañ di jooy di yuuxu di wax affaire dunda bi ak yooyu léegi ñu ngi ñëwaat ni ñu ngi 2022 dafa mel ni dafa gën a métti askan bi ñu ngee jooy te xam nañ ne yéen UDP yéen a ngi ci biir parlement bi ban taxawaay ngeen am. man de bi may campagne si this 2022 elections affaire yi lu nit ñi di dundee Gambia métti na trop parce que ñu ñëpp fii lañ dëkk fii la ñoo dem marché fii la ñoo dem lu nekk fii lañ koy def so xanaa nga ne yow bugguloo see dugal sa gémmiñ waaye pour ne fii loo ko amut man li ma doon xalaat mooy li dee xew si oda réew loolu laa bëgg ñu indi ko fii gis nga pour def suñ dunda bi tane dafa laajte ay few things in the first place dafa commencé si nguur si boppam ñu xam seen priorities loolu tax bi mu annoncé cabinet bi I was very disappointed. I was disappointed because the size is too big for our economy. yow yaa ngi struggle with 18 ministers nga ñëw yow ko yóbbu ko ba 24
you are struggling with a terrible economy. The wisest thing is nga wàññi sa cabinet, downsize. That's one thing. When government is traveling also, then you want to say, su ñoo travel ñu wàññi tukki yi ba pare ñu waaye délégation si nekk si trip bi lii yëpp dafa dimbale suñu économie bi waaye su fekkee ne jëluñ things like that dinañ soña ba pare the other thing is ñu ngi am ay embassies fu nekk in the world loolu tamit is taking a great chunk of our budget li ñoo fay si bor debt service is over 1.7 billion in 2022 so issues yi leen war a seet ñu gis ne ñun de suñu economy is bad but this and these are things we are doing so léegi li ñu war a xalaat mooy ñu wàññi di jël bor su ko defee bor yi ñoo service ñu continuer leen service di wàññi ndànka-ndànka ñu wàññi tukki yi ñu wàññi size of delegations yi ñu wàññi the size of the cabinet these are austerity measures yoo xam ne buñ ko jëlee dinañ loolu bi nga xam ne moo nekk si économie bi dina oyof te nit ñi seen dund bi tamit dina xalaat tani parce que su fekk soo gisee dépasse yooyu yëpp boo ko wàññee da ngaa gis yooyu mun ngaa jël yooyu nga dugal ko si development sector su demee ni agriculture ñu mun a am enough maalo boo xam ne mun nañ koo dundee fii Gambia su ko defee waxu ne duñ import waaye importation dafa nekk di wàññi ndànka by the time we are talking about 10-15 years mun nañoo stop di import rice xaalis boobu dafa des fii su fekkee ne nguur bi fi nekk giseewu ko noonu dinañ continuer si di circumstances ba pare liñ mën a def tamit mooy other countries dañoo am legislation boo xam ne dinañ peg prices to a fixed amount boo xam ne dina dox for 2 years 3 years no increment basic ones du lu nekk waaye yu demee ni maalo diwlin farine yëpp ay soble yëpp ay basic things la mun nañ def a moratorium boo xam ne loi boo xam ne seen price yi dañoo nekk benn place for 2 years or 3 years boo ko waxee ñi nga xam ne ñu ngi support nguur dina wax loolu naka lañ ko mun a amee xaalis amul du gën a fi waaye yeneen measures yi nga jël da ngaa jël di subsidize rice ngay subsidize diw soo dee price bi dina maintain ba tey jula bi dina ko indi ni mu ko war a indi dina am xaalisam parce que yaa ngi subsidize price bi su fekkee ne téeméer la nguur gi mun naa fay 40 nit ñi fay 60 loolu dafa wàññi dund bi these are things yoo xam ne is possible waaye foog nga am nguur boo xam ne mun a gis. ndax yéen UDP MPs yi nekk foofu si biir National Assembly ndax yéen a ngi koy waxtaanee. of course commencé woon di nga ko waxtaanee waaye man lii laa campagne te man I will start to work on it. dinaa waxtaan ak suma naataangoo yi nekk foofu. dinaa waxtaan ak independent candidates yi fa nekk. parce que loolu xam nga wax naa la ne Adama amul absolute majority si parlement bi. parce que soo compté foñi seen 5 yi. ñooñu duñu mus a support Adama Barrow. xam nga loolu. soo jëlee seen 5 nga teg ko si seen 18 waaye jëlal 5 yi API Noto Alliance nga teg ko si 50 mu ñu am 20. te am na yeneen independent yoo xam ne duñu mus a support Adama Barrow. so foog ñu naxaate rek ñu mun a yóbbu réew. Musa ñu xam ne jërëjëf ci leeral boobu nga leeral ñu xam ne léegi li nga xam ne moo des si council election yi ak mayoral election yi def na 8 months la. 8 months si suma calculation 8 months moo des yéen UDP ban taxawaay ngeen ci am. ñu ngi koy taxawaay bi ñu jël si parliamentary elections ñu ngi am taxawaay bu ëpp loolu si local government elections because fu mu nekk nii local government bi UDP moo ko contrôle fu mu nekk nii parce que all the mayoral positions and the chairmanship su nekkut benn yëpp suñ toogu la. am nga góom-góom boobu noonu. waaw non maa ngi wax ne currently la wax. ma ne currently. ok waaw. ñaari mayors yi ñun la. all the chairpersons except benn ñun la. waaw xam naa loolu. so currently te loolu suñ ko yokku duñ ko wàññi. duñ ko wàññi c'est rek doo ko mun a base like it's always not fair pour ngay base results yi concretely si past one bi. waaye mun ngaa jàng si past one bi fu nekk ni soo seetee di entire Banjul NPP amul fa benn toogu te di seen people ñoo war a dem sànni karta. waaw mun naa change. loolu laa la wax loolu dama ne la you cannot base it concretely ne lii mooy xaw. waaye mun ngaa am fi nga base you have a baseline. ne mun ngaa wax because of A B and C this is possible. soo war a jegeñal
jël Banjul mayorship UDP rek nga ko mun a jege jàll than NPP. They will all have to struggle to get the seat waaye ñoom they will have to struggle more to get it parce que ñoom amuñ ko ñu ñoo ko amee. di la jaajëfal bu baax a baax honorable di la wax rek lan mooy sa kàddu bu mujjante rek balaa ñuy tàggatoo. waaye lii yàgg na lii gaaw na di man ba fa ne dañ doon door ñu ngi jaal fu nekk non dina ñëwaat di ngeen ñëwaat beneen yoon waaw li may wax rek mooy dama jël suma wax bi rek jëmale ko si UDP members maa ngi wax ne comme si sa calculé nga ne 8 months man dama foog ne 1 year moo ñu desalee 8 months ma foog ne teel a bàyyi élection bi waaye ma 8 months it's not up to a year ma foog ne ñoom 1 year lañ leen ñoom 2023 May 2018 yeah, I mean the next election yeah. It's 2023 May or is it April 23 huh? I think it's 8 months what I did. Okay, whatever, but it's okay. We are 8 or more. But I'm saying is, maa ngi jëmale suma get kaddu gi si UDP militancy ak fépp fu mun a nekk moo xam Banjul la moo xam Basse la su time local government election bi jotee ne UDP members génn dem sànni seen carte ñu jàng si parliamentary election bi every constituency boo xam ne daanu nañ fa members ñoo génnul bu baax waaye fépp foo xam ne members yi génn nañ am nañ toog yooyu so the same thing will apply to the local government UDP members nañ ñëpp génn dem sànni seen carte dugal ko si box yellow box bi mu jeex takk ñu contrôlaati local government suñ jëlaatee local government that is 2 steps towards the presidency because we had the 4th step so the 2nd step is local government when we get the local government we are 2 steps to presidency the inshallah next presidential election is UDP inshallah UDP dina win askan gi di leen jaajëfal bu baax a baax rek lii lañ leen amaloon tey rek mooy sunu honorable bi rek bi nga xam ne moo wiinaat Serekunda West nekk honorable Madi M.K Ceesay di ko jaajëfal bu baax a baax li ñuy wax rek lu duuf yëpp xajul si biir cin bi bii moom ba beneen yoon rek dinañ ñëwaat rek inshallah rek andi leen li nga xam ne rek loolu ngeen gën a bëgg a dégg rek ci honorable di leen jaajëfal bu baax a baax fu waaye mënti nekk wasalaam